Welcome to my YouTube channel, Share Your Coding Experience. Previous video നമ്മൾ എന്താ പറയുക ജനറിക് ക്ലാസ് എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ എങ്ങനെ അപ്പർ ബൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ വൈൽഡ് കാർഡ് എങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ ടൈപ്പോ അതിൻ്റെ ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നോക്കി. ഇനി നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ കൂടി പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിനൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മോഡിഫൈ ആണ്. ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഏരിയ എന്നാണ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, what it does, it calculates the area of a rectangle. Okay, so length dot അല്ലേ. സോ ഇനി നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ പറയാൻ പറ്റും, ഞാൻ ഇൻ്റലിജെ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കമ്മ്യൂണിറ്റി എഡിഷൻ മതി, വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഗ്രാഡലാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഗ്രാഡൽ KTS ആണ് ബേസിക്കലി. ദിസ് ഇസ് നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ ഗ്രാഡൽ യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കോട്ട്ലിൻ സ്പെസിഫിക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതൊന്നും നിങ്ങളിപ്പോൾ വറിഡ് ആവണ്ട. വി വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദിസ് ലേറ്റർ. ഓക്കെ, ബേസിക്കലി റെക്ടാങ്കിൾ 1 area. Alright, let's print the area now. Okay, we got the area. Now think about this one. ഇപ്പം നമ്മൾ റിയൽ ടൈം എക്സാമ്പിൾ, റിയൽ ടൈമിലുള്ള പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഇതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ആവുന്ന പ്രിന്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എൻ എക്സാമ്പിൾ, റൈറ്റ്? നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് എപ്പോഴും വി വോണ്ട് ടു പ്രോസസ് മോർ ദാൻ വൺ അറ്റ് എ ടൈം, അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും, അതിലേക്ക് ഒരു ലിസ്റ്റിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, പിന്നെ അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും. നമ്മളൊരു അങ്ങനെയായിരിക്കും പൊതുവേ റിയൽ ടൈം വൺ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. ബട്ട് ഓൾവേസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ അത് മോർ ഇപ്പം ഒരു സിമ്പിൾ ഏരിയ കാൽക്കുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മളതൊരു ഫംഗ്ഷനായി ഡിഫൈൻ ചെയ്യില്ല. ബട്ട് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യാം, ഒരു നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം, കുറച്ച് ലോജിക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം, ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഡു സം. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മളൊരു കോഡ് റീയൂസബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷനായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട്, ഓക്കെ, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു പ്രിന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് the area and print the area of a rectangle. Rather, I would like to calculate a list of my function accepts a list of rectangle and it calculates the area and print out. Okay, അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ഒന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ്, അതായത് എൻ്റെ ജെൻറിക്സ് വരുന്ന സമയത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ മോർ ഇതാക്കി മാറ്റാം നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ പബ്ലിക് വോയിഡ് സ്റ്റാറ്റിക് വോയിഡ്, ബിക്കോസ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഇതിലാണ് void calculate and print. Okay, so ഇതിൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾസ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾസ് ആണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് let's say we mention it as integer rectangles. Then what we do is we just ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ നൾ പോസിബിലിറ്റി എംപ്റ്റി ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഫർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ദോസ് തിങ്സ്. അതെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് വേറെ കോഡിങ്ങിൽ ഓരോരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എന്താ പറയുക ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ടൈം ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് നൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട്സ് നല്ലാണ് എംപ്റ്റി ആണെന്നൊന്നും തിങ്ക് ചെയ്യണം. ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ജനറേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ ട്രയാങ്കിൾ I would use triangle. Let's triangle. Area. So let's put it down. And that's a little bit. Calculate. Okay, short title say. Okay. List of rectangles, which is integer rectangles. It's a list of rectangle 1, rectangle 2, rectangle 3. Okay, then we want to call the function rectangles. Okay, so the code compile on let's learn the program and see. Okay. So we got the area for all the three triangles. All looks okay. ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ
ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ആസ് യു ക്യാൻ സി ഇതൊരു ജനറിക് അല്ല. വൈ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ജനറിക്? ബിക്കോസ് ഇതിൽ whenever you mention explicit data type here and the function that is only specific to that data type, it's not suitable for a double, it's not suitable for long, or it's not suitable for any other combination of data type, because we already restricted here, so it's not a generic in nature. So how do we make it generic in nature? The moment you mention the explicit data types, it's gone. The generic അതിൻ്റെ ജനറിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി പോവാണ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ലിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ, ഇപ്പം ലെറ്റ്സ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു ഡബിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ലോങ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡബിളിന് ഡി ലോങ് അല്ല. സോ ഒബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ടിട്ട് പക്ഷേ ഈ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം, ബിക്കോസ് ഇതെന്താണ് ഇൻറ്റീജർ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ലിസ്റ്റ് ഓൺലി അക്സെപ്റ്റ്സ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ വിച്ച് ഹാസ് എ ഇൻറ്റീജർ ലെങ്ത് ആൻഡ് ഇൻറ്റീജർ വിഡ്ത്ത്. അങ്ങനല്ല, അല്ലാണ്ട് ഡബിളോ ലോങ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. That is rectangle 2, you have to take it off, right? Then it compiles, correct? So namukku ee rectangle 2 ni list add cheyanam. How do we do that? We can't keep it as a double or long. We can't, because we also want to add with the integer 1, and we also wanted any combination, and this function also we want to do. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ലിസ്റ്റിന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, എങ്ങനെ ഈ ലിസ്റ്റിന് ഇപ്പം എനിക്ക് ലോങ് ആകും ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഒക്കെ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളുടെ എല്ലാം വിഡ്ത്തും എക്സ്റ്റെൻസ് എ നമ്പർ സെയിം ഫാഷൻ. അതായത് നമ്മളിവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്നും എല്ലാം മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പറയണം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സ്റ്റെൻസ്. ഫസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ ഇസ് എക്സ്റ്റെൻസ് എ നമ്പർ. സിമിലർലി second parameter which is also extends a number. The moment you do that one, then you can support the any combination is supported, right? Appo pinne ee function call endai compilation, because it's only specific to integer. The moment you have this one, just keep the same thing here. See, it compiles. Now any combination is accepted. This function accepts any combination. So that's double long, right? And integer and long. For example, this is long. Okay, so okay, so we'll run it open. It's working fine. So അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മളൊരു തിങ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാ പോസിബിലിറ്റീസും നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യണം. അതായത് എന്തൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അപ്പർ ബൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ജനറിക് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോണ്ട് ഡിഫൈൻ ഇൻപുട്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ടു എ സ്പെസിഫിക് ടൈപ്പ്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റീയൂസബിലിറ്റി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ റീയൂസബിൾ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മളത് തിങ്ക് ചെയ്യണം, അവിടെ ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് ചെയ്യും. അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതൊരു എന്താ പറയുക കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ മോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഇങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം. അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും പാടെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. ഓക്കെ, എന്താ പറയുക എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു തിങ്കിങ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഈ നമ്പേഴ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ മോർ ലൈക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെറ്റേഴ്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകും. ഓക്കെ, സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കുറച്ചും പാടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പാടി ഇടാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ.